Today's lecture is about Chapter 5, which is entitled Logical Division of Ideas. And this is one of the important topics in the procedure of writing. Now, first, let us define what is meant by logical division of ideas. It means what? It means it is a pattern of organization in which you divide your topic into points. Then, after dividing your topic into points, you discuss each point separately. So this is the basic idea behind logical division of ideas. First, you are going to divide your topic into points, for example, 3 points, 4 points, whatever, according to your topic. Then you are going to discuss each point separately, privately, or alone. Then there are procedures to be followed in this topic, which is logical division of ideas. How to begin your logical division paragraph? You have to begin a logical division paragraph with a topic sentence. Like, for example, a good boss has 3 qualities. This topic sentence is taken from your textbook, of course. So a good boss has 3 qualities. This is my topic sentence. Then in my discussion, I do what? In the supporting sentences, you are going to discuss each point one after the other. So, of course, you are going to mention what are these 3 qualities? What are they? Then you discuss each point separately. Now let us move, please. Now I have selected these qualities. Of course, there are others. These are just what? Exemplar. That is to say, to give an example of what are these qualities. The first one is honesty. So without honesty, there is no trust. A good boss should be honest. If he or she is not honest, of course, his staff, his employees, they lose the trust in him or in her. Second, the ability to mentor staff and provide resources. A good boss is in a position to what? To be in charge of his staff, and he is obliged, or he is what? Forced to give them what? Resources. A third quality is the ability to motivate. So one of the good characteristics in any job you should motivate them. There are, of course, different ways of motivations. Giving them bonuses, giving them, well, promotions. And other ways, to motivate them, to let them
love their job, to let them be creative in their job. So then, after mentioning your qualities, a writer is in a position to support each point with a convincing detail, such as giving examples or statistics, and other ways of supporting your ideas. So these ways should be followed, and in beginning your logical division plus the supporting details, and after giving support, you come to the end. How? What you are going to do? You end your logical division paragraph with a concluding sentence, and we have taken previously that a concluding sentence is to some extent similar to the topic sentence. You are going to raise the same ideas mentioned in your topic sentence. You are going to repeat what is mentioned in your topic sentence. Now, so let us move, please, to see the other things. Now, there is an important idea in writing which is called coherence. Coherence is what? It means that a paragraph flows smoothly from beginning to end. Flows smoothly without interruptions, without abrupt shifting. What I mean by abrupt shifting is that you stick to your topic. Do not move to another different topic. This is called abrupt shifting. يعني التحول المفاجئ. A coherent paragraph. So coherence regards what? Regards the logical division of ideas. So it concerns the ideas mentioned in your paragraph. Now, a coherent paragraph also highlights the ties between old and the new information. Of course, in any piece of writing, there are things which are already known by your readers, by your listeners, and there are things which are new. So you need to combine these to make what kind of ties between old and the new information, to make the structure of ideas or arguments clear to the reader. So coherence is an essential quality for good academic writing. In academic writing, the flow of ideas from one sentence to the next sentence should be smooth and logical. Without cohesion,
Cohesion here is another term. Cohesion regards the connection between sentences in your paragraph. It concerns the structure of your paragraph. So it is something concrete. Without cohesion, the reader will not understand the main points that you are trying to make. It also hampers readability. يعني تعرقل عملية القراءة. المقدرة القرائية راح تضعف عند القارئ إذا ما يكون هناك تماسك بين الجمل. So let us move, please. Now, these are tips. These are what? Points that help you how to achieve coherence in your paragraph. Number one, use nouns and pronouns consistently, in a consistent way. You have singular nouns, you should use what? Singular pronouns. You have plural nouns, you should use what? Plural pronouns. So they are what? They are interrelated. يعني مترابطة فيما بيناتهم. It is not good to use, for example, a singular noun, then you shift to use what? A plural pronoun. Number two, using transition signals. To show relationships among ideas. Previously, we have talked about some of them, some of these transition signals. Time signals and space signals, plus coordinating conjunctions. These are also necessary. And in this chapter, we are going to focus on these. I mean the transition signals. Put your ideas into some kind of logical order, such as logical division of ideas. Now, let's go to page 79, please. Page 79. Open your books on this page, please. There is a paragraph which is entitled Word Roots. I'm going to read it. And before we read it, let us read what is mentioned before this paragraph. It is said, one way to achieve coherence is to use nouns and pronouns consistently throughout a paragraph. That is, continue to use the same nouns and pronouns you start with. For example, if you begin with a plural noun such as students, don't change to singular. Also, don't change pronouns. Don't switch from you to, for example, they or he for no reason. يعني بدون مبرر لا يجوز أن أنتقل من الضمير you أستخدم الضمير they أو he or she. This is not what acceptable. Be consistent. If you use the pronoun you at the beginning of your paragraph, keep it throughout. يعني استمر عليه.
Notice, لاحظ, how nouns and pronouns in the following paragraph have been changed to make them consistent. يعني حتى تكون متطابقة لازم نغير بعض الأمور في هذا الباراجراف. I'm going to read just the first 3 sentences. Word rules, this is the title. Look, a student who knows, this is before correction, هذا قبل التصحيح. A student who knows a few Latin and Greek roots has an advantage over a student who doesn't know them. They can often guess the meaning of unfamiliar words. لاحظ, they can, هذا they يعود على اسم جمع، بينما كان عندي مذكور اسم بصيغة المفرد اللي هو student. إذا راح نعدل، راح نغير، فتصبح students who know. لاحظوا انحذفت اس الشخص الثالث، ليش؟ لأن الاسم بعد صار بصيغة الجمع. Students who know a few Latin and Greek word roots have an advantage over students who don't know them. They can often. وبعد استمر انه ابدي اعدل الضمائر مالتي، والاسم المفرد a student يستبدل بماذا؟ بستودنتس. وعليكم متابعة التصحيح في هذا الباراجراف. Now, practice number 2 on page 80 على صفحة 80. It is about consistent pronouns. Section A, it says, يقول, circle the noun that is the topic of the paragraph and all pronouns that refer to it. يريد من عندنا أن نسوي الدائرة على الاسم اللي هو محط الموضوع وكل الضمائر اللي تشير إلى هذا الاسم. Now let me read it, please. Some researchers believe that social animals such as dogs may have a sense of morality. That is, dogs know right from wrong. For example, dogs follow certain rules when they play together, and they exclude dogs that don't follow the rules. واضح الآن the topic of this paragraph is about dogs. Pronouns that refer to dogs, they are they، اللي هي الضمائر اللي تحتوي على هذا النموذج، هذا الشكل اللي هو they، تعود على كلمة dogs. لماذا؟ لأنها بصيغة الجمع. Now in section B المطلوب من عندي أنه edit the following paragraphs for consistent nouns and pronouns. يعني احنا راح نعيد تحرير هذه الفقرة الإنشائية بالاعتماد على التناسق ما بين الأسماء والضمائر. خلينا نشوف، خلي أقرأ الباراجراف أولا. paragraph number 1. It says a marathon runner، عداء الماراثون، must be strong not only in body but also in mind. She or he has to train for years to achieve the necessary endurance to compete in his or her sport. هسه لحد الآن هذه الجملتين مترابطات، ما عندنا بيهم مشكلة. ماراثون رانر اسم بصيغة المفرد. في الجملة الثانية استخدم she or he اللي تعود على هذا الاسم المفرد. اوكي، وعندنا ضمائر التملك الهز او الهير ايضا تعود على نفس الاسم اللي مذكور سابقا. خلينا نكمل. This requires great discipline، انضباط كبير
and self-sacrifice. In addition, marathon runners. لاحظ الآن انتقل استخدم اسم بصيغة الجمع. اوكي، فيا اما نبقى على صيغة المفرد او نعدل نرجع الى الاسم الاول ونخليه بصيغة الجمع، وايضا لازم نغير الضمائر على هذا الاساس. يعني لو نفرض جدلا راح اغير ماراثون رانر اخليه اسم بصيغة الجمع، فتصبح marathon runners must be strong not only in body but also in mind. They have to. لاحظ they ليش؟ لأن الجمع والهاز تو حولتها للهاف تو لأن المشار إلى بصيغة الجمع. They have to train for years to achieve the necessary endurance to compete in their sport بدلا من الهز أو الهير. وبعد تبدي تكمل حسب هذا التغيير. راح أكمل القراءة. In addition, marathon runners have to train their minds in order to endure the long hours of solitary running. This too requires a great discipline. In other words, they must be بدلا من اليو راح نخلي they must be in top condition both mentally and physically, ذهنيا وجسديا. If they want to run in marathons أيضا نبدل الضمير يو بالضمير اللي هو they. ليش؟ لأن احنا مثل ما قلنا استخدمنا اسم بصيغة الجمع. Yes. عندنا قضية transition signals. يقول it is easier to understand. يعني هذا الباراجراف نمبر 2. احنا عندنا 2 باراجرافات على صفحة 82 طلابنا على صفحة 82 عندنا نفس الموضوع اللي هو men and women shoppers، لكن الباراجراف الأول ما بي ذيك الترانزيشن سيجنالز المستخدمة بشكل جيد. الباراجراف الثاني مثل ما جاي تلاحظون مستخدم بترانزيشن سيجنالز بشكل جيد، إذا يكون هو أسهل إلى الفهم. إذا قضية الترانزيشن سيجنالز مهمة جدا حتى القارئ يقدر يتبع تسلسل الأفكار مالتنا، طريقة المعالجة للموضوع. أوكي، فالباراجراف الثاني راح أقرأ بشكل سريع. Men and women shoppers, store owners who understand the differences between men and women shoppers can use this knowledge to design their stores. First of all، لاحظ هذا من ضمن الترانزيشن سيجنالز. وننتقل إلى صفحة 83. خلي نقرأ هذا first of all شنو وظيفته. First of all tells you to look for the first main point. إذا أنا من أجد هذه العبارة اللي هي first of all، معنى الكلام أن الكاتب يريد أن يذكر النقطة الأولى الرئيسية. Okay, so let us move please. First of all, women shoppers use their 5 senses when they shop. For example، طبعا هنا راح يسند هذه الفكرة، ينطي مثال. For example، وإذا تنتقلون إلى البيج اللي هو 83 راح تلقى إنه for example tells you to look for an example of the previous point. لاحظ النقطة اللي ذكرت مسبقا راح يسندها بمثال. For example, they want to touch and feel fabrics and visualize themselves in clothes. Therefore، أيضا الترانزيشن هذه راح تعطيك نتيجة. في الصفحة 83 يقول therefore
tells you that this is a result. هذه نتيجة. Owners of women's clothing shops place clothes with lots of frills. Frills يعني أشبه بالديكورات and luxury fabrics at the front of the shop. Furthermore, بالصفحة المقابلة 83. Furthermore and moreover يعني بالإضافة إلى ذلك tell you تخبرك to look for another similar idea يعني يذكر فكرة مشابهة أخرى. They place items near one another to allow a woman to visualize them together as an outfit. They also group clothes not by item but by style, classic or casual. For instance, men shoppers المتسوقون الرجال on the other hand هاي أيضا transition word فننتقل للصفحة 83. On the other hand tells you to look for a contrasting or opposite idea. So you can see that in this paragraph there are transition words that help the reader to follow up with you in a proper way يعني بطريقة صحيحة. If you have a look at page 83 and its continuation at page 84, there are transition signals. Please read these, try to take them by heart. They are necessary, they are important in writing. You should use them when you write a paragraph. I want you to use them in your writing. You have sentence connectors, coordinating conjunctions, first, second, first. This is to list ideas and to list ideas in logical division of ideas order. أيضا there are transition signals. To add a similar idea like similarly, likewise, also, furthermore, and so. To give the opposite idea you mention on the other hand or however, but. بالصفحة الأخرى to give example حتى تعطي مثال شنو تستخدم هذا الكلام أيضا مر علينا مسبقا. إذا تعطي سبب مثلا for أو because of تعطي نتيجة to give a result therefore thus consequently as a result. To add a conclusion حتى تضيف نوع من الاستنتاج أيضا هناك عبارات تستخدم to give a conclusion. على الصفحة 84 85 أكو بعض الأمور اللي هي مهمة جدا اللي لازم أنتوا تشوفوهم تتطرقوا لهم. I'm going to read them quickly. يقول on page 84 following are some general rules for placing and punctuating these transition signals. يعني وين توضع وكيف تضع علامات الترقيم معها. Number 1. The words and the phrases in the sentence connectors column often come at the beginning of a sentence. يعني عادة ما تأتي في بداية الجملة. They are usually followed by a comma. ما عدا exceptions. Now, soon and then. هذول الثلاثة ما يحتاجون إلى الفرزة. Do not need a comma. وينطيك أمثلة. First of all, comma, zoos protect animals from their natural enemies. In short, comma, advertising helps both buyers and sellers. Then, لاحظ ماكو فارزة هنا. Press the tab key on your keyboard. Sentence connectors can also come in the middle. يعني ممكن أن تأتي في المنتصف and at the end of a sentence. We usually separate them from the rest of the sentence with a comma or commas. لاحظ المثال. Some people, comma, on the other hand, comma, object to keeping wild animals in cages. You can also use keyboard shortcuts to type foreign letters and symbols.
لاحظ بهذا المثال الثاني ماكو كوما فصلت الأولسو، فمو شرط يعني حسب الأداة. بالصفحة المقابلة on page 85 please. Number 2, use the words in the coordinating conjunctions column to connect two simple sentences. Why? To make a compound sentence. Put a comma after the first simple sentence. There is an example. يوجد مثال. All their needs are taken care of. So most zoo animals are healthy and contented. لاحظ الأداة so ربطت لي جملتين بسيطات وكان قبلها الفعل. Number 3. The words in the others column are adjectives and prepositions. يعني في خانة الأذرز هذول عبارة عن صفات أو حروف جر. They have no special punctuation. ما بيهم فد يعني قضية تنقيط خاصة. مثلا The first characteristic of a good politician is skill at public speaking. لاحظ هنا استخدام كلمة first هي adjective. Another type of advertisement is aimed at children. Another أيضا it is an adjective. Some people enjoy dangerous sports such as bungee jumping and skydiving. لاحظ هنا such as اللي هي يعني أحيانا تعتبر واحدة من prepositions. بالبراكتس 3 نعطيك هو transition words يريد تدخلهم بالباراجرافات اللي موجودة جواتهم. وبصفحة 86 التمرين B أيضا يريد تختار transition signal من اللي ذكرت بهذه القوائم اللي عندنا. يريد أيضا capitalize and punctuate correctly، يعني منو يستحق أن يبدي بحرف كبير. علامات التنقيط أيضا توضع. In some cases يقول في بعض الحالات there may be more than one appropriate answer. قد تكون هناك أكثر من شنو إجابة واحدة ملائمة. Yes. Now let us move please to the next slide. احنا تحدثنا عن الترانزيشن سيجنالز. بهذا السلايد طلابنا عبارة عن تعريف للترانزيشن سيجنالز. It is said transition signals are connecting words or phrases that strengthen the internal cohesion of your writing. Transition signals act like bridges، يعني أشبه بالجسور اللي تربط بين الأجزاء between parts of your writing. They link your sentences and paragraphs together smoothly so that they flow and there are no abrupt jumps. لاحظوا abrupt jumps يعني ما يصير هناك قفزات مفاجئة أو توقفات بين الأفكار or breaks between ideas. So this is just a simple definition of what transition signals. هذا السلايد طلابنا ولو هي شوي الكتابة ناعمة، لكن أنا أحاول أن أوضح الدور اللي تلعبه هذه الترانزيشن سيجنالز. أنا راح أقرأ وطبعا هن مرقمات يعني نمبر 1 نمبر 2 وكل وحدة لها وظيفتها. الوظائف جوا الباراجراف موجودة عندكم. أنا راح أقرأ ونشوف شنو دور كل ترانزيشن سيجنال بهذا الباراجراف. during طبعا بعد كلمة during موجود عندكم رقم 1. تروحون إلى رقم 1 جوا الباراجراف
مكتوب indicating a specific time، يعني هذا جاي يشير لك إلى وقت محدد. During the early 20th century, in addition، هذا رقم 4 وموجود عندكم أيضا بالجداول بصفحة 83 و 84. رقم 4 يقول indicating extra information، يعني معلومات إضافية راح يضيف لنا. In addition to industrialization, urban growth and technological development, Australian society was experiencing a transformation of the domestic ideal. Consequently, number 5, consequently يعني indicating a result، تشير لكم إلى نتيجة. People were subject to an increasing array of government and professional programs aiming to manage and regulate life. Particularly, this is number 6. إذا تروحون إلى النقطة السادسة راح نجد أنه يريد يأكد to add emphasis يعني تأكيد، توكيد. Particularly family life. Some of these programs were designed to counter social changes. Others were designed to engineer them. Overall, this is number 2. الوظيفة الثانية indicating a conclusion، يعني يريد يستنتج. They each heralded a growing expert encroachment into the private sphere. إذا مثل ما جاي تلاحظون إنه هذه transition words they are important و they give meanings، يعني بيهم معاني. في هذا السلايد أنا أيضا نعطيكم بعض الأمثلة إذا تريد توضح sequence، يعني تسلسل للنقاط مالتك، تقدر تستخدم هذني اللي موجودات في هذا السلايد. أوكي، السلايد الآخر كيف تعطي أمثلة to give examples. أهمها هي طبعا هذه for example و for instance، كلهم هذول بهذا السلايد تقدر تستخدمهم لإعطاء مثال. لاحظون عندكم to illustrate, for instance, in the case of case, or specifically, namely, in this case, such as, on this occasion, notably. هاي كلها تعطيك أمثلة حتى تعطي التوكيد to show emphasis. عندك indeed، عندك above all، عندك especially، particularly، crucially أيضا تستخدم لإعطاء التوكيد. أوكي، أحد المواضيع اللي موجودة في هذا اليونت هو sentence errors، يعني أحيانا يكون عندنا هناك أخطاء في كتابة الجمل. ومر علينا بالباراجرافات السابقة أنه عندنا sentence errors، واحد من عندهم fragments اللي هي incomplete sentence. إذا تتذكرون يعني أحيانا جملة بدون فاعل أو جملة بدون فعل شو نسميها؟ كنا نسميها fragment أو تسمى بالincomplete sentence. بالنسبة لهذا الشابتر راح يتحدث على قضية run ons وكوما سبلايسز. نشوف شنو يعني الرن اون وشنو الكوما سبلايس، حتى ايضا انتم ان شاء الله تتفادون هيك اخطاء في كتاباتكم. Run-ons and comma splices are similar errors. A run-on happens when you join two simple sentences without a comma and without a connecting word. إذا أحيانا أنا عندي جملتين بسيطات وأجي أخليهم وحدة بصف الأخرى، لا بيناتهم فارزة لا بيناتهم أداة ربط، هذا جملة خاطئة وتسمى بالرن أون. مثال، لاحظوا هذا المثال: Men like to shop quickly. الرجال يرغبون بالتسوق بسرعة.
women like to browse. طبعا browse كفعل أيضا موجود، هو في يعني القضايا الإلكترونية بالإنترنت اللي هو ممكن يتصفح. يعني look at many items معناها أنه تنظر إلى كثير من الأشياء without buying anything، بدون ما تشتري أي شيء. وهذه طبعا صحيح واحدة من صفات النساء، انه تجي تقلب 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 وبالنتيجة ما راح تشتري. هذه يسمونها براوزنج. تلاحظون men like to shop quickly هاي الجملة لوحدها، و women like to browse أيضا جملة أخرى، لا بيناتهم كوما، لا بيناتهم أداة رابطة، فهذا يسمونه run on sentence، جملة خاطئة. أوكي، نجي للكوما سبلايز، يعني إيش وقت تحدث. A comma splice happens when you join two simple sentences with a comma alone. يعني هن جملتين بسيطات ونفس المثال السابق راح اتطرق له، اجي اخلي بس كوما بيناتهم، هذا ايضا ما يجوز، لازم اكو اداة رابطة تربطهم. لاحظوا هذا المثال men like to shop quickly comma women like to browse. إذا شنو الأمر الصحيح؟ يقول join two sentences with a comma and a coordinating conjunction. هو هذا الأمر الصحيح، لازم أكو فارزة ولازم أكو أداة رابطة حتى نربط جملتين بسيطة. أحيانا حتى أتفادى هذا الخطأ شو أسوي؟ أجي أفصلهم بنقطة، يعني كل جملة تصير على حدة. separate the two sentences with a period. period يعني نقطة طلاب. أفصل الجملتين بنقطة، أيضا أتخلص من الخطأ. أو adding a sentence connector with a comma، وعندكم في صفحة 88 وأمثلة موجودة. أوكي، أتمنى تشوفوهن، ويجب مراجعة هذا الفصل لأنه مهم جدا، وأتمنى أنه استفادتم من هذه المحاضرة، وأنهي محاضرتي إلى هذا الحد. إن شاء الله نلتقي في محاضرة قادمة. شكرا وإلى اللقاء.